Now start the question. 3,50,000 is the net profit for the year ended. Now 31st/3/2025. Depreciation for the year was 1 lakh. ಈ ವರ್ಷದ 1 lakh depreciation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Profit, there was a profit on 40,000 on assets sold, which was transferred to statement profit and loss account. Profit on sale of assets. It means what? The next one, there was also loss on sale of equipment 5,000 sale ಮಾಡಿದ್ಕ loss ಆಗಿದೆ. That loss you should add to the amount. The next one, which was transferred to statement profit or loss. Then ಇದನ್ನೇನು ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ ಅದನ್ನು which was transferred to statement profit and loss. Trade receivable increased during the year 30,000. Trade payable also increased by 40,000. Now compute cash flow from operating activity by the indirect method. Now again create a format. Now again write a particular rupees. Write here cash flow from operating activity. Cash flow from operating I'll give some hints to solve the operating activities. It's only for hints. Now they given already, you know, profit and loss account. Now write in the profit and loss account what are revenue from operation. Revenue from operations, given some amount. The next one is add other income. Now we get a total revenue. On the total revenue again we deduct some expenses like a depreciation, finance cost, etc. Now after we get what? Profit before tax. Now they give on what here? Arrived a net profit 3,50,000 for the year ended 31st/3/2025. Depreciation for the year was 1,000. Now they give a net profit after deducting a tax. Now deduct the tax, we get what? Profit after tax. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3,50,000 ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರದು ಇಲ್ಲ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾವು ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ tax. Always write a profit before. Now profit before tax is how much? 3,50,000. 3,50,000. Now they give one next one what? Depreciation for the year ended was 1 lakh. 1 lakh rupees na depreciation na ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ depreciation. Depreciation amount is 1 lakh. Now next one is profit on sale of assets. So there was a profit 40,000 on assets sold. Assets sold ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ? 40,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊರಿ, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ assets. Profit and sale of assets total amount is 40,000. So you should deductible amount write in the bracket 40,000. The next one is there was a loss on sale of equipment. Loss ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 5,000 ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ? 5,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ.
ಲಾಸ್ ಅನ್ನು 5000. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ equipment, total loss is 5000. The next one, operating profit before working capital changes. Now operating profit before working capital, before working capital changes. Now before working capital means current assets minus current liability. They given some current assets and current liability here. What they given? Trade receivables. Trade receivable is assets. Remember, they given two item always: current assets, current liability. Current assets, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಐಟಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅ ಹಿಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಂಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅವರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ first one they given what here? Trade receivable. They given increase in the trade receivable. Increase in trade receivable. Already you know trade receivable is assets. Asset rule is opposite direction. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್? ಟೋಟಲ್ 30,000. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ increased by trade payable is increased, though increase in the trade payable, increase in trade payable. Increase in trade payable means 40,000. Trade payable is a liability. Liability is same direction. Increase ಆದರೆ increase ಮಾಡ್ರಿ, decrease ಆದರೆ decrease ಮಾಡ್ರಿ. ಇವಾಗ increase ಆಗೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. how much? they given 40,000. clear? Now total it cash flow from operating activity. Now 3,50,000, 1 lakh, 4 lakh 50,000. 4,50,000 minus 40,000 again plus 5,000. Total is 4,15,000. Total is 4,15,000. 4,15,000. Again 4,15,000 plus 40,000. 4,55,000. 4,55,000 minus 30,000. 4,25,000. We get a 4,25,000, that is cash from operating activity.